ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਦਲੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਆਏ ਜਾਏ ਸੋ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ दायरे ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। बाबा जी, मैं नेपाल से आई हूँ। मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, ज़्यादा नहीं आता। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या लेडीज भी बाबा जी बन सकती है? हाँ बिल्कुल, आपने बनना है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये, मेरे को लगता है बाबा जी, मेरे पास जब भी कोई काम करती हूँ ना, कैपेसिटी तो होता है, मेरे अंदर से आता है हाँ ये मैं कर सकती हूँ, पर कॉन्फिडेंस नहीं। बेटा वक्त के साथ आएगा। आजकल के बच्चे जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी मत करें। मालिक जब समझेगा ना कि आप उसके संभालने के लायक हैं, अपने आप देगा। हम जल्दबाजी करके मांग लेते हैं, हमसे संभाला नहीं जाता तो हमें फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप विश्वास रख के अपनी तरफ से मेहनत करो, जब मालिक समझेगा कि आप उस लायक हो तो ज़रूर देगा। बाबा जी, नेपाल के सारे संगत की तरफ से राधा स्वामी। बाबा जी आपको सब कुछ पता है कि मेल करो। बेटा मालिक की तो बहुत बख्शिश है, इंसान कभी उसको पहचान नहीं पाता। हम जल्दबाजी करते, इसलिए विश्वास रख के उसके हुक्म, उसकी रज़ा में रहें। जब वो ठीक समझेगा अपने आप सब कुछ देगा। जी बाबा जी, सारी दुनिया दुखी क्यों आ? मतलब एक किस्मत दे लिखे या दुख, या फिर कर्मा करके, या ना ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦਰ ਕਰੋ। राधा स्वामी जी, पहली बेनती आशिक का मुर्शिद के साथ प्यार के बारे में है। आप खुद प्यार के समुद्र हो, लेकिन जब आप गुरु गद्दी पर बैठे तो आपने संगत से प्यार के बारे में कोई बात की थी। आज वो संगत आपको बहुत प्यार करती है। भजन सिमरन में ज़रूर कमी हो सकती है, पर आपके साथ प्यार में कोई कमी नहीं है। जो बात आपने प्यार की उस समय कही थी, क्या आप संगत के प्यार से आज
सेटिस्फाइड हो? बेटा इसमें दो पहलू हैं। पहले तो ये है कि बेटा प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। जितना करोगे ना उतनी उससे और कमी महसूस करोगे। और दूसरा बेटा प्यार में ना तो बहुत कुर्बानी होती है। अब बच्चा कहे मैं माँ बाप को बहुत प्यार करता हूँ मगर उनका कहना ना माने, तो माँ बाप यही कहेंगे बेटा ये तेरा कैसा प्यार है। तो लफ्ज़ों का या दिखावे का प्यार नहीं होता जब तक वो सारी चीज़ें अपनी करनी में हम जाहिर नहीं ना करते। और जैसे हुजूर ने हमसे कुछ मांगा नहीं है, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही मांगा है कि हम थोड़ा सा वक्त निकाल के वो प्यार उनके साथ बांट सकें, उनकी याद में बैठ सकें। तो जब तक हम वो भी नहीं दे पाएंगे, अब हम प्यार की बातें कर लेते हैं, अलग अलग उदाहरण दे लेते हैं, तो हम बाहर के दायरे में फंसे हुए हैं बेटा। माँ बच्चे से प्यार करती है ना, वो सब कुछ भूल जाती है। बच्चे को दुख तकलीफ हो ना, उसको खाना पीना सोना सब भूल जाता है। तो ये तो फिर भी एक शारीरिक अवस्था है, हम रूहानी अवस्था की बात कर रहे हैं। जब उस अवस्था में आएंगे ना, इंसान को फिर अपनी सुध बुध नहीं रहती। जब उस रंग में रंगेंगे, रांझा रांझा कहती सी मैं आप पे रांझा हुई। आप इस भिखारी की झोली में थोड़ा सा प्यार डाल दो। बेटा प्यार कोई दिया नहीं जाता, प्यार तो आपके अंदर से जाहिर होगा। जो मालिक ने देना था दे दिया, हमें सिर्फ जागृत अवस्था चाहिए कि हम उसका एहसास कर सकें बेटा। दूसरी बेनती दर्शनों के बारे में है। आशिक क्या अपने मुर्शिद के दर्शन खुद कर सकता है या मुर्शिद जब चाहे तब आशिक को दर्शन दे? बेटा दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं, वो भी एक अवस्था है। जैसे मैंने बेनती की ना कि माँ जब बच्चे को देखती है उस प्यार में इतनी मस्त हो जाती है, चाहे फ़ोन की घंटी बज रही है, कोई बुला रहा है, उसको कोई सुध बुध नहीं रहती। तो हमने भी उस अवस्था को हासिल करना है, तब हम सच्चे दर्शन कर पाएंगे। हम तो इस वक्त देखते हैं। तो जितना चिर हमें उस चीज़ का एहसास है, मैंने क्या करना है, मैंने शक्ल देखनी है, मैंने आंखें देखनी है, वो दर्शन नहीं है। दर्शन में तो ना सुध रहे ना बुद्ध रहे। Radha Swami Babaji, so nice to see you again after a long gap. Few years ago when we met, you mentioned, one of the things you mentioned to me was to do Maa Baap ki Seva. I've noticed over the years that I hardly do any of their Seva. It's ulta, they're doing my Seva. And I'm very much dependent on them for my discipline, for my life. Even my meditation I do, the reason is because they are around. So my concern is that my fear is once, if they do pass away before I do, I'm afraid I won't be able to take care of myself and keep my life in order. Beta, first and foremost, this dependency on our parents will always be there. As children, we can never repay them for what they do, and emotionally, we are always dependent for that love which they give us, because that is what nourishes us. And where better seva is concerned, I think sometimes we take it too literally. Seva doesn't mean just, sort of pressing their legs or doing something. It's the atmosphere that you create around. Anything that you do where there is no calculation, that becomes seva. You sit with them, share their day, what has been done, what has happened in their lives. That's all that they want. So whether physically we are present or we are not present, they are in another country, now you have the means you can talk to them. That's what is important, beta. Just that they should
feel that you're always available to them. Don't put it into calculation that they've done so much and I have to do so much. All they want is your love. All they want is what? Your love. Oh. Babaji, I have another concern. I'm working in a school as a caretaker for an ADHD special needs student, and sometimes he acts really crazy and I lose my temper. How do I manage? Sometimes I try to remember you or Master Ji, but Beta, you've just used the word special needs, beta. So when you are trying to teach him or looking after him, if he has special needs, definitely there's going to be certain amount of frustration because he can't behave like you. So you have to be more caring and more understanding in that, na? Rather than getting annoyed on him, we recognize the fact that he's a special needs child. there are expectations from school and from parents as well for him to perform. So that's what keeps me in a difficult bind. Beta, expectations, everybody's going to have big expectations. But you are answerable to yourself. You should do your best. Okay. And the moment that you recognize that he special needs, which means he needs more care, he needs more love. Because with his issues, definitely a certain amount of frustration is going to be there. And so we have to be positive to that, na? There are three parts to my question. The first one is regarding about the inner form of the master. Is it necessary that the inner form of the master has to be the same person who has initiated me, or can it be anybody whom I wish to see as the inner form of the master? Better, like I just explained, he is formless. Okay? Because of our lack of the inner planes, we tend to give everything a form. Now you look at the cloud. Cloud has no form. But depending upon the impressions you have on your mind, somebody will say it looks like a house, somebody says it looks like a plane, somebody will say it looks like something else. Now, the cloud has no form. But we are giving it a form depending on the impressions of our mind. So even when our darshan is concerned, that association makes it give you a form. If you've seen Maharaji's sort of pictorial album, on the last page, what has he written? The formless. That you should have the ability to graduate from the form to the formless. Radhaswami Babaji, thank you for this opportunity. Babaji, I have a question that is, while being on the path initiated by you about 25 years, Babaji, I was listening to satsang that pointed to non-duality or is like a pointer to the one. And while listening, without knowing that it would change my whole life or belief system, the self recognized itself, and it was realized with time, while abiding in that presence, that that was a split second of no mind or no identification. And there's a knowing that if I come back to do bhajan simran, it's like going backwards after the recognition. I also understand that there's a knowing that he is here and now, as in simran, somebody sitting and focusing, doing simran is subject, object. But when one is realized, I continue on bhajan simran? But a bhajan simran we still have to do. This duality is created because of the physical, beta. So as long as we are focused on the physical, we see everybody as distinct, as separate.
But when we go into the spiritual realm, beta, we have gone beyond the physical. In the spiritual, there is only one. So today, because of the physical, we are thinking that we are separated. That's why I said spirituality is a realization. So as the consciousness rises, what is the ray of light? What identity does it have as opposed to the sun? So the identity of the ray of light is based on the sun. It's just a projection. So we are projections of that one. And what we are seeking is to go beyond the physical into the spiritual, which is the unlimited, to get that realization. Once the drop merges into the ocean, it becomes the ocean. This, what you said, understanding or this divine knowledge, in the Vedic thing, it's called janana. It's an avastha. It's a stage, to know. Today we don't know. For us, reality today is what we are seeing. The rest is only a concept for us. We've heard it in satsang, we probably read it in our scriptures, but we haven't realized that. Once you've realized that you are not the physical is eventually going to be left behind. So until we don't realize the spiritual aspect, which is the soul is eternal. The physical will come and go. When we go beyond the physical and identify ourselves with the soul, we will go beyond duality. You just need to realize. And for that realization, you need a focus. And to get that focus, you need your meditation. Radha Swami Babaji, I wanted to ask you that right now I'm researching about different religions and I'm trying to learn about the Supreme Being. I want to know that why we all are always attracted to the powers of them, not teachings of Him. I agree with you. You see, because we want the easy way out. For us, it's very easy. Somebody sitting in front of you, you bow to him and you praise him and do all sorts of things. If somebody is the master, is he the master because of his physical or because of the teachings? Teachings. So the teachings have to be supreme, beta. And if all of us were to focus on the teachings, there would be no divisions of religion or caste or anything. These walls have been created by us. The Lord never created religions. He created human beings. Human beings came here, and when these mystics came amongst us, whilst they were there, we were okay. When they left us, there was a fear that people might misuse the teachings or interpret them in a different manner. So we made these walls. And by making these walls, we think that we can sort of, imprison the Lord within those four walls. Bani says, Khatri, Brahman, Shudra, Vaishya, Upadesh, Chaun Varno ko sanja. His message is for the entire world, not only for a particular sect. But isn't that what we do? Till the mystics are here, we are okay. The moment they leave, we create these walls around them. Radha Swami Babaji. My question, Babaji, is now how do you, nowadays the youth don't really follow the spiritual path. So how can we kind of encourage them or, to follow the path, not our path, maybe any spiritual path. They're kind of misleading. They're all over they're not following any spiritual path. We are to blame? Yeah, that's what I was. We are to blame. Firstly, we have not we're not good examples, yes. Firstly, we have not been good examples. And second is that we've become so dependent upon the rituals and ceremonies. And until you don't give them a certain logic, they're very justified in saying, why should I do this? You see, so you have to give them a logical way forward rather than just talking about blind faith and making it into a contradiction. That's right. So if you take it in a logical way, definitely. Because sometimes, one has to face the ups and downs of life and get a little bit of a shock. It's only then that you turn towards spirituality, because we all need an anchor in our life. So the question is,
what and who is going to be your anchor. If you have a weak anchor, then the ship is going to go with the storm. If you have a strong anchor, you can weather any storm. So when we are young, we use different forms of experience. Sometimes we want money to be everything, sometimes possession, sometimes something else, right? So we have to see, we have to come to that level of maturity where we find the right anchor. And when you have the right anchor, then you don't falter better. But yes, you have, as parents, you have to be good examples. Thank you so much, Babaji, for being here with us today. Thank you so much.